Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Wir sind zurück bei Disco Elysium. Das letzte Mal haben wir herausgefunden, wo wir unsere Knarre kriegen. Und die finden wir am Fischmarkt. Ich habe allerdings noch keine Ahnung, wo der Fischmarkt ist. Das ist natürlich ein gewisses Problem. Wir haben aber da diese junge Dame gefunden, die im Schnee herumhockt und offensichtlich irgendetwas sucht, aber nicht mit uns redet. Wir hatten dabei einen mentalen Breakdown. Wie sagt man das auf Deutsch? Wir sind zusammengebrochen mental und haben uns absolut irrsinnig aufgeführt. Auf jeden Fall hat sie uns versprochen, dass sie ab jetzt Hüte tragen wird, was ganz wichtig ist bei der Kälte. Na gut, wir sprechen sie nochmal an, weil So, wir like, nachher ansprechen. seriously, what's eating you, man? Ich weiß es nicht. There is a hint of pity in her eyes. Echt? Das kann ich mir nicht vorstellen, nach dem, was wir vorhin gemacht Her haben. hair is dyed blonde, with dark roots showing, and she wears thick black eyeliner. Most men wouldn't call her pretty. There is a manliness to her, a coarseness. Ja, auch im Bild von ihr würde ich mal fast sagen. Yeah, can we talk for a minute? Have you seen a red-haired woman around here? Woman around? What's your name? Fragen wir sie mal nach ihrem Namen. Acele. Ja, das wussten wir eigentlich schon, weil da steht's immer. Okay, and your surname? Sell who? I'm not a young suitor. This is official police business. Nein, wir bleiben sehr formal. And your surname? Why? I'm from the police. What? Brauchen wir das wirklich? Wir können... äh, Ich bin gespalten. Na gut, fragen wir so. Okay, it's burger. Acele Burger. Klingt deutsch. A very common name. You have little reason to doubt that's her real name. But she's not all that surprised by this cop show questioning, is she? Danke, Authority. What's the device you have there? This is a portable recording device. It's for field recording. Low quality, but still. Okay, and the wires? Actually, just one wire. I picked on it till the braiding came loose. The wire leads to a contact microphone. What's a contact microphone? A contact mic records sounds from inside things, like this ice. Sie macht Tonaufnahmen vom Eis, deswegen kriecht sie am Eis herum. Sie schaut zu jung aus für sowas. Wissenschaftliche Arbeit, wobei, Your wer weiß, ob normal es... brain would like you to know there is a boxer called Contact Mike. Warum sollte mein Kopf das... Ach Gott, Contact Mike, ein Boxer. Na gut. Ja, immerhin, es hat mir 2 Geld gebracht und 10 XP. Yeah, any news on my wife's name? How about my mother? What am I supposed to do with this? Wir sprechen jetzt mit Enzyklopädie. Ich hoffe, das sagen wir nicht laut. No, Danke, Enzyklopädie. you're welcome. Oh, ich musste nicht einmal Danke sagen, dass ich You're welcome sagt. Ist das lustig? Does this have anything to do with Contact Mike? Nein, nein, das ist so dumm. Wir fragen das nicht. How does that thing work? Where did you get the mic from? Actually, I had some non-mic questions for you. Wir fragen, wie es The funktioniert. mic? I don't exactly know. Somehow it doesn't pick up vibrations from the air. The book said it only picks up structure-borne sound, if you like technobabble. Wir lieben Technobabble. Das ist unser Leben. Wir fragen, ob es mit Contact Mic zu tun hat. Yeah, I record stuff with it. No, I mean the boxer Contact Mic. No. This is a contact microphone. It's for recording inside solid objects. Contact mic just beats people up.
Just beats people up. Oh Gott, wir können da weitermachen. You know, Contact Mike doesn't just beat people up. Contact Mike is a role model. Nein, nein, das sagen wir nicht. Actually, I had some. Where did you get the mic from? Same place I got the recorder from, the Palaceum. Ich fürchte, das führt zu zu einer schrecklichen Dings. What's the Oh Palaceum? man, you haven't been to the Palaceum? It's the coolest place in this whole drug-addled shithole. Ist es das? It's a music club and a synthesizer workshop on Boogie Street in Jamrock. Musicians live there, like real musicians. I once saw Arno van Eyck. Warte mal, richtige Musiker? Arno van Eyck? Jemand, der klingt definitiv, als wäre er von Oranis. Thinking about it really cheers her up. It's a long way from here, though. Sounds interesting. Who is this Arno guy? Sounds like a place for congregating homosexuals. Oh yeah, guess you wouldn't know Van Eyck. Or really be a Palaceum going kind of person. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Hey, didn't Piss and Fuck the World mention Van Eyck too? Is it like a skull thing? A skull thing? Man, you sound like 100 years old when you say that. Yep. Wir wissen noch nicht, wie alt wir sind, aber wir machen gerade etwas, um es herauszufinden. Ich bezweifle zwar, dass wir das auf diese Art und Weise herausfinden, aber No, you don't. She's mistaken you for an old person. Say you're cool. das soll ich wirklich sagen, Composure. I get down. On second thought, let's go back to the contact mic. I get down. I don't know what that means. I grind. I don't know what that means either. Ich glaube, ich bin wirklich alt. It means I'm hip beyond my years. Nor do I. But I have concrete evidence that I rock. In the form of a wrecked tape player and a completely trashed hostel room. Neither do I actually. I have no idea what I'm talking about. Get down. Grind. Egal was wir sagen, es ist immer dumm. Ich liebe meinen Charakter. But I have concrete. Naja, okay. Das. She breathes on her fingers. Looks like she doesn't know what to say. You're right. Time has deserted me. Never mind. Let's talk about that contact mic Sure. instead. Es wird langsam dunkel. You know, man. Actually, yeah. Okay. What are you doing out here in the cold? Recording, I guess. And what is it you're recording? I think I'm recording cracks in the ice. But there's no way to tell. Not without headphones. I think I just recorded your footsteps too. Not sure how that will sound. Wait, what happened to the headphones? My boyfriend sold them. Das ist aber nicht nett von ihm gewesen. I don't know, man. Things. Just stuff you need for life. Drogen? A lie. They were probably pawned off for something suspicious. Danke, Drama. Auch das kann durchaus lebensnotwendig sein. And what are these recordings for? The cracks, the footsteps? The musicians in the Palaceum used them for making music. They looped the stuff, cutting the tapes together. They make music out of cracks in the ice and keys jangling. Crazy sounds like that. It's hard to explain. Warte mal, wir wollen nichts Dummes sagen, nur noten. Anyway, I thought I'd make some too. It's supposed to be, like, a music place anyway. I don't really know what I'm doing. They use synthesizers too. I don't have a synthesizer. She looks at the recording device, the thing she thought would fill her hours with joy and escape. It's turning out to be an empty fantasy. She feels childish, very useless all of a sudden. Oh, das wollte ich nicht. Take this, your code. Oh, Kim, du bist so No, man, fuck großartig. that, I'm cool. I'm sorry I said that. I'm sorry about the fuck. It's okay. Okay,
Now, this is where a hat would come in handy. Give her your hat. Here. You need this more than I do. Außerdem, ich habe noch welche. Thanks. Dick Martin's hat gone. He said it's supposed to be a music place. What is? That? The boys think it could be a place, like the Palaceum or something. Stupid. It's really not going to be a Palaceum, that's for sure. The boys? Yeah. Andre and the guys, they're inside, in the tent. Ah, okay. And why is that? Are you freezing out here while the boys are They inside? got too much stuff crammed in there. No room. Okay, stuff like... Music stuff mostly. Like this tape recorder, but bigger. And there's piles of it. You mean like those headphones your boyfriend sold? Yep, they were pretty. I'm sorry we sold those. Why not just leave some of it outside so you don't have to freeze? That stuff is more expensive than I am. More expensive than any of us, really. Doesn't matter. I can take the cold. Oh, das wird immer trauriger. Könnten wir bitte aufhören, nur traurige Personen zu treffen? Der einzig Lustige bin ich und ich bin traurig lustig. I had some other Go ahead. questions. Okay. Ach, das könnten wir nachher natürlich versuchen. Aber nicht jetzt. More about this music place you've been planning in the church. You seem surprisingly comfortable with being questioned. Why is that? Well, it's just questioning, right? You're just questioning me. It's what cops do. Mehr oder weniger. Have you been questioned Once before? or twice, yeah. I'm sorry I haven't had the Revershaw experience they get east of the river. What's east of the river? Rich people. Rich people are east of the river. Look awestruck. Who are these rich people? They sound wonderful. I'd like to be one too. Yeah, I bet they're really rich. They must be very special people to be so rich. Linian whisper. Let me guess, these rich people are not from around here. Strange. The existence of rich people does not stir any emotions in me. Oh, okay. Good to know. Okay, wir nehmen das dritte. Das ist, also wir nehmen weder den ultraliberalen noch den kommunistischen Weg, weil beide Gruppen sind ganz offensichtlich Vollkoffer, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Aren't they? I thought they were as vachalaire as any of us. Just way richer. Oh no. They're foreign bodies. Ah, das war der faschistische Dings. Ah, das war nicht klug von mir. Naja, gut. Maybe you're right. Most of them do speak 3 languages. So what trouble you've gotten into with the police? The usual. I had a shitty run as a teenager. What's the usual? You know, drinking, getting into fights. The ugly stuff that happens when you move out your parents' place at 13. In Vorburg. Das klingt wirklich nicht gut. Interesting term. Time to glean some knowledge. Wait, what is in Vorburg? Why did you need to move out at such a tender age? My dad was a drunk. Plus, I guess I just wanted to drink too, you know. Get my party on. Klar, mit 13. Warum sind wir im traurigsten Teil der Welt gelandet? I get that. I'm a major party animal myself. Major. Drinking, partying, and disco music are bad for you. You should take me as a warning example. I had another question. She nods very cautiously. Okay, fragen wir sie nach der Frau. No. Das war Just einfach. no? It's pretty desolate here. I only hear the dogs bark at night and see the shadows move down the coast. That's good. No neighbors to complain about noise when you get the club going.
Exactly. It's our chance to turn a grim desolation into an overwhelmingly fun dance party. Oh, das ist immer super, dass wir verhindert haben, dass der Idiot dort anfängt, alles wegzureißen. Ja, can we talk for a minute? Nein. Sollen wir das versuchen? Wir könnten versuchen vorher noch Empathy raufzusetzen. Wir haben jetzt eine 28% Chance. Wir haben plus 5 und wir müssen 14, das heißt 9 oder mehr. Okay, bye. Okay. So, warte mal. Inventory. Schauen wir mal, ob wir irgendwas machen können, um unsere Empathy noch raufzusetzen. Aber soweit ich weiß, oh ja, da können wir es runtersetzen. Soweit ich weiß, haben wir dann nicht was. Nein, 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 nein. Suggestion. Okay. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich irgendwo Empathy hätte. Ah, doch, da. Plus 1 auf Empathy und Logic. Was bringt die? Wie schon ich das? Schau an. Logic, Authority minus. Ah, da ist nochmal Empathy. Was bringt der Mantel? Na bitte. Jetzt reicht schon ein 7er. Hello again. Na dann. The device is still warm from her touch and heavy as a brick from the batteries inside. The company logo, Omicron, adorns its yellow plastic cover. Inside, the tape is rolling. The girl looks at the device in your hands. I'm sorry. You have to sit here on the ice feeling miserable at your age, or at any age in this weather, waiting for it to get dark. She looks you in the eye, her pupils wide, surrounded by a ridiculous amount of makeup. The people who built this world intended it to be better for you, but they failed. It is easier to live in their failure with this by your side. Tap on the tape recorder. The wind howls. She remains silent. It's real. Tell her. It's not a childish fantasy. It can be a real weapon against what's coming for you now. What is? The dark. Nothing. You got this. Don't be scared. Okay, I'll stick to it. So thanks, I guess, for the psych session. Maybe I can return it. What's been eating you, officer? Fragen wir nochmal nach It's der supposed to Musik. become like a club for anodic dance music, like that new style of synthesizer stuff they play at the Palaceum. Except that, yeah. Ja. Ja, es ist halt eine alte Kirche. The floorboards are twisting, and the shooting beams are slowly cracking like bones. Far east of the Golden Delta, beyond the industrial port, there is a black patch of unlit coast with the smallest creatures on the ice. There will never be a club for anodic music here. Danke, Shivers. Not in a million years. So you want to turn the church into a club? Enough about the church then. I know. It's not my idea. Andre and the boys found the place. It was supposed to be deserted, but now they can't even take it. Hey, you two are cops. Yes, why do you ask? Okay, well, maybe you could talk to Andre and the guys, because there are some strange things going on in that church. If you're police, you should look into it, right? We'll see. I prefer to remain non-committal. I'll talk to them. They're Warum inside that nicht? thing there. Would be cool if you did. Was there something else?
Go Nein. ahead. Okay. Wir machen das trotzdem noch nicht jetzt. Weil. Da ist was ist das für ein Schiff? This is someone's home, away from home, like yours. Okay. So, wir wollen eigentlich den Fischmarkt finden. Wir waren auch noch nicht in der Kirche. Wir werden auch in die Kirche noch reingehen, natürlich. Aber zuerst will ich den Fischmarkt finden. Oh, da geht's weiter. Diese Welt ist viel, viel größer, als ich erwartet hätte. This barrel has been recently discarded. It still smells of fuel oil. Da geht's auch irgendwo hin. The chain trails off into the ocean, to who knows where. These rusty gears used to turn the whole machine. Okay. The building before you housed the engine. Must have been a big one. Sollen wir reinschauen? Wieso nicht? An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. You see a handle. What is this thing anyway? It's military. A service depot of some sort. Ob wir da rein müssen? Use the service what? Probably something that is no longer there. Das ist eine rote Probe, das aufzumachen. Das ist interessant. Wahrscheinlich brauchen wir irgendetwas Spezielles, um da reinzukommen, falls wir überhaupt reinkommen können. Naja. Walk away. Das ist etwas, was ich schon schaffen möchte, wo ich eigentlich eher nicht scheitern möchte. Mir fällt gerade auf, mir fehlt ein Hut. Wir brauchen einen Hut. Die Fallen piepen. Ach Gott, das ist ekelhaft. Ich bin gerade ziemlich grantig, dass ich das andere Ding verloren habe. Was ich meinen normalen Head hergegeben habe. Ich hätte ihr einen anderen Hut geben können sollen müssen. Jetzt habe ich diese ekelhafte Pudelhaube. Oh Gott, ich schau peinlich aus. Aber immerhin habe ich jetzt sehr viel Logik. Okay. Boardwalk rises to your south. It casts its long shadow over you. Ich habe jetzt eine Falle gefunden. It takes you a moment, but finally you spot the last of Morel's traps. This one's partially obscured by the reeds. Look around. The reeds shake sadly in the coastal breeze. Snow specks the stalks. Most of it melts quickly, relinquishing form to darkness. Okay. The wind picks up here, near the cape's end, surrounding the narrow strip of land from 3 cardinal directions. It's cold for this time of year. The trap feels light and silent as you pick it up. Something is different here. Okay. No locust. No phasmid either, but still. It's empty. Well, the bait worked on something. This doesn't mean it was a reed monster, though. Unless you see one in there. I just see an empty trap.
But what if it was the phasmid? What if it ate them and got out? Yeah, it probably wasn't the phasmid, but still, Morel needs to know. You're right, but I still need to tell the cryptozoologist about this. You're right, this crypto search has been stupid. Yeah, it probably wasn't the phasmid, but still, Morel needs to know. Okay, wir nehmen We das did zweite. sort of promise to tell them, didn't we? He seems to regret. A cold gust of air dries your sweaty face, and you look to the dark shadow of the felled building in the distance, drawing you to it. What a strange sensation. Once this is done, should you ask the wind again? Yep. Wo zum Henker ist der Fischmarkt, bitte? Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Someone made a campfire here a long time ago. Könnte es sein, dass wir am Fischmarkt vorbeigegangen sind? A rusted broken control box for the radio relay tower. That is too rusty to climb. The sea air has eaten away at it. Okay. The relay tower coordinates boat traffic in the bay. Barely. Scented Scarf. Plus 1 auf Shiver, minus 2 auf Physical Instrument. Na dann. Tiny inlets there. Off in the far distance. Where the breeze, bla bla bla. Habe ich jetzt nicht mehr mitgekriegt. Gut. Inspected Traps. Gemacht. Okay, wir haben ein White Polo Shirt plus 1 auf Rhetoric, plus 1 auf Empathy. Was kann das Ding? Plus 1 auf Logic. Und wir haben ein Scented Scarf. This moment. This shirt looks worn and smells a bit. You can't help but wonder, who would leave it stuffed in a tear container? What kind of man would even wear a polo shirt? This might be one of life's mysteries that will never be solved. What's polo anyway? No, really? What the hell is polo? A scented scarf, plus 1 auf Shivers und minus 2 auf Physical Instrument. Na, sehr gut. Können wir statt unserem Necktie verwenden wahrscheinlich, oder? This light springtime scarf smells like men's cologne. Mixed with cheap laundry detergent. Someone must have left it behind, probably from a date. Wear it if you want to delude yourself that spring has arrived. Okay. Na gut, also hier gibt's keinen Fischmarkt. Wo ist der Fischmarkt dann? Ist es das, wo wir den Typen gefunden haben? Den Toten, weiter hinten? Weil ganz offensichtlich ist hier kein Fischmarkt. Und hier geht's auch nicht wirklich weiter. Ist das da oben der Fischmarkt? Kann das sein? Es gibt nichts mehr, oder? Gibt's irgendwo? Da war die Map, oder? Ja, ich glaube, das wird der Fischmarkt da oben sein, wo wir den Toten gefunden haben. Bin mir ziemlich sicher. Was ist das? Oder da? Kann es sein, dass ich das da nicht gefunden habe vorher? Nein, das ist da, wo die Leute erschossen wurden, glaube ich, das Gebäude. Das Feldbuilding. Aber was ist dann das da? Nein, es waren zwei Gebäude. Das ist das Feldbuilding und das ist da, wo ich den
wo ich den Typen von der Allianz getroffen habe, genau. Das wird schon der Fischmarkt sein, da oben. Na dann, lass uns aufgehen. Schauen wir mal, ob wir da oben doch noch jemanden finden. Es ist noch nicht 22 Uhr. Das heißt, sie ist noch nicht da. Hahaha. Gehen wir wieder runter und gehen wir doch ins Zelt. Die ist eh da bis 3. Das ist absolut absurd, dass dir die Zeit nicht vergeht, wenn man nicht mit Leuten spricht. Na gut, dann sprechen wir nochmal mit den Leuten im Zelt, aber das machen wir erst in der nächsten Aufnahme. Oder wollen wir in die Kirche gehen? Nein, erst das Zelt. Okay, meine Lieben, das machen wir das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.